Kadisha, Kadisha, Yakira, Hana Imar, Tushbechan, Yehera, Vakadama, Detitah, Libi, Oraita, Vitashi, Meshalin, Deli, Veni, Badekol, Yisrael, Letahu Chayim Ve'ishma. Amen. The next line, right? Adonai, Adonai, El Rachum Ve'chanun, Erech Apayim, Rab Chesed V'emet, Notzer Chesed Lalafim, Nosei Havon V'Fesha, Chata V'Nakei, Adonai, Adonai, Rachum Ve'chanun, Erech Apayim, Rab Chesed V'emet, Notzer Chesed Lalafim, Nosei Avon V'Fesha, V'Chata V'Nakei, Adonai, Adonai, El Rachum Ve'chanun, Erech Apayim, Rab Chesed V'emet, Notzer Chesed Lalafim, Nosei Avon V'Fesha, V'Chata V'Nakei. Ruach Chachma, Ruach Hatzah, Yilu Ratzonim Refi, V'Hegyon Libi Lefanech Adonai, Tzuri V'Goali, V'ani Tefilati, Lecha Adonai, Et Ratzon Elohim, Rochas Decha, Haneni, Haneni, V'emet Ishecha, V'ani Tefilati, Lecha Adonai, Et Ratzon Elohim, Berov Chasdecha, Haneni, Haneni, V'emet Ishecha, V'ani Tefilati, Lecha Adonai, Et Ratzon Elohim, Berov Chasdecha, Haneni, Haneni, V'emet Ishecha. On the top of 141. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai Isi, Uneromim Hashem Hoyachda. Echad Adonai Hagidula, Hagibura,
page 1074 in your Chumashim. It's also, if you're following along at home without a Chumash, it's Dvarim, chapter 14, verse 22, which includes some laws of taxation, and also it includes one of the many times the Torah gives us the full holiday calendar, which is why it was chosen for the end of the holidays. As always, Rabbi Dina Shargel will read for us in just a moment, as soon as I hand out the aliyot. La Torah in Kan Kohen Ta'amod Sarifka Bat Shlomo Bimkom Kohen Baruch Halevi Bimkom Kohen Baruch Shenatan Torah Lemo Yisrael B'Kedushato V'atem Bekim Arechem Chaim Kulchem Hayom. Baruch Adonai Hamevorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamevorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher B'Chavanu Mikol Ha'amim V'Natan Lanu Et Torto. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Aser Aser Eit Kol Tivua Sarecha היוצא השדה שנה שנה ואכלת לפני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מסר דגנך תירושך ויצרך ובכורות בקרך בצונך למען תלמד ליראה את אדוני אלוהיך כל הימים וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשום שמו שם כי יברכך אדוני אלוהיך ונתת בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשיכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני אדוני אלוהיך
ושמחת אתה וביתך, והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו, כי אין לו חלק ונחלה עמך. מקצה 3 שנים תוציא את כל מסר תבואתך בשנה ההיא, והנחת בשעריך. ובהלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך. והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו, למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך אשר תעשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. שמח יעמוד. רפאל בן חנינה במקום לוי. The reading continues, page 1076, chapter 15, verse 1. ברוך את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בכה בנו מכל עמנו, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מקץ 7 שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה שמות. כל בעל משה ידו אשר ישב ברעהו לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לאדוני. את הנוכרי תגוס ואשר יהיה לך, את אחיך תשמט ידיך. אפס כי לא יהיה בך אביון, כי ברך יברכך אדוני בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, רק אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך, לשמור לעשות את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, כי אדוני אלוהיך ברכך כאשר דיבר לך, והעבדת גויים רבים, ואתה לא תעבוד, ומשלת בגויים רבים, ובך לא ימשולו. כי יהיה בך אביון באחד אחיך, באחד שעריך, בארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, כי בטוח תפתח את ידך לו, והעבד תעביתנו די מחסורו אשר יחסר לו. הישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך וליעל לאמור. קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך האביון, ולא תיתן לו. וקרא עליך אל אדוני, והיה בך חטא. נתון תיתן לו, ולא יירא לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה
יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידיך לאחיך לעניך ולאביונך בארצך, כי מכר לך אחיך העברי או העברייה, ועבדך 6 שנים, ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מעמך. וכי תשלחנו חופשי מעמך, לא תשלחנו ריקם. הענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך, אשר ברכך אדוני אלוהיך תיתן לו. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויפתך אדוני אלוהיך. על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה היום. והיה כי יאמר אליך לא אצא מעמך, כי אהבך ואת ביתך, כי טוב לו עמך. ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת, והיה לך עבד עולם, ואף לאמתך תעשה כן. לא יקשה בעיניך, ושלחך אותו חופשי מעמך, כי משנה שכר שכיר עבדך 6 שנים, וברכך אדוני אלוהיך בכל אשר תעשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן אותנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יישר כוח, חג שמח. ברוך בן מרדכי וחיה דבורה על העלייה השלישית. Middle of page 1080, verse 19. Baruch Hu Adonai Hamvorah. Baruch Adonai Baruch Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. אמן. כל הבכור אשר יוולד בבקרך ורצונך הזכר תקדיש לאדוני אלוהיך. לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בכור צונך. לפני אדוני אלוהיך תאכלנו שנה ושנה במקום אשר יבחר אדוני אתה וביתך. וכי יבוא מום פיסח או עיוור כל מום רע לא תזבחנו לאדוני אלוהיך. בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדיו, כצבי וכאייל, רק את דמו לא תאכל, על הארץ תשפכנו כמים. שמור את חודש האביב, ועשית פסח לאדוני אלוהיך. כי בחודש האביב הוציאך אדוני אלוהיך ממצרים לילה, וזבחת פסח לאדוני אלוהיך צאן ובקר,
המקום אשר יבחר אדוני לשכן שמו שם. לא תאכל עליו חמץ 7 ימים, תאכל עליו מצות, לחם עוני, כי וחיפזון. יצאת מארץ מצרים למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'hayei olam nata b'tokenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. יישר כוח, חג שמח. Ya'amod. Eli ben Shmuel, Aliyah HaRavi'it. We'll cover and pause for a moment and include a Mishaberach for the Cholim. As always, I'll read the names on our list, and when I pause, anyone is invited to rise and add names of those for whom you are praying this morning. Mishaberach Avotenu Avram Yitzchak v'Yaakov Sar Rivka Rachel v'Leah Hu Yivarech v'Yirapeh et Yonatan ben Etel v'et Zipporah bat Yita v'et Rita Vasquez v'et Rachel bat Rivka v'et Avram ben An v'et Leah Nechama bat Rachel v'et Daniel ben Naomi v'et Shmuel ben Etta v'et Harry Silverman v'et Liba bat Crandall v'et Perel Basha bat Chia v'et Dov Yosef ben Yetta v'et David ben Chava v'et Chava bat Perel v'et Livia Margolit bat Elana Devora v'et Josephine Arkwright v'et Alex Breskin v'et David ben Yisrael v'et Edward Last v'et Gerald Russello v'et Roberta Laban v'et Paula Silverman v'et Dan ben Etel v'et Adina bat Leorit v'et Michaela Devora v'et Ann Perlman v'et Steve Oxcassi v'et Etel bat Rivka v'et Yocheved bat Frida v'et Eitan ben Esther v'et Esther bat Bela v'et Baruch ben Devorah, v'et bat Devorah. Linda Crafton, Margaret Grossman. Harvey Glick, Rebecca Smith, Stan Moishe Smith. Bathsheba Chana, Bat Likia, Shoshana, Bat Shebachana, Moshe Shlomo, and Shendel Waxton. anyone else online? HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleim Lachazikam Urapotam Vayishlach Lamera Refuah Shlema Min HaShamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'toch Sharchol Yisrael Yom Tov Hu Milizok Urfra Krova Alavo Hashta Bagala Bizman Kariv V'Namar Amen. We are on page 1082, verse 4. Did you call him? Did you call him? Baruch Adonai HaBarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torto. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן, ולא יראה לך שאור בכל גלגולך 7 ימים, ולא ילין מן הבשר, אשר תזבח בערב, ביום הראשון לבוקר. לא תוכל לשבח את הפסח באחד שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש
מועד צאתך ממצרים, ובישלת ואכלת במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך 6 ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת לאדוני אלוהיך, לא תעשה מלאכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. שמואל בן רבן אליעזר לעלייה החמישית. We're on page 1083, verse 9. Baruch hu Adonai Barach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chavai mikol ha'amim v'natan lanu et toratav. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. 7 שבועות תספור לך, מהחל חרמש בקמה, תחל לספור 7 שבועות. ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך משאת נדבת ידך אשר תיתן, כאשר יברכך אדוני אלוהיך. ושמחת לפני אדוני אלוהיך, אתה ובנך וביתך, ועבדך ואמתך, והלוי אשר בשעריך, והגר, והיתום והאלמנה, אשר בקרבך במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. וזכרת כי עבד היית במצרים, ושמרת ועשית את החוקים האלה. חג הסוכות תעשה לך 7 ימים, ואוספך מגונך ומעקבך, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך, ועבדך ואמתך, והלוי, והגר, והיתום והאלמנה, אשר בשעריך. 7 ימים תחוג לאדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר אדוני, כי יברכך אדוני אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח 3 פעמים בשנה. יראה כל זכורך את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראה את פני אדוני ריקם, איש כמתנת ידו כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chai olam nata b'tziachenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. שכוח חג שמח. Please rise. יתגדל ויתקדש שני רבה, ויעמד דברה כרותי, וימליך מלכותי,
בחייכם וביומכם ובחיי דכו בית ישראל. העגלה, העגלה, ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם רמי המיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשא בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירה לעמה ואמרו אמן. יעמוד המביע והגוללת לספר ראשון. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. תורה 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 ציווה לנו משה. תורה 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 ציווה לנו משה. תורה 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 ציווה לנו משה. תורה 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 ציווה לנו משה. מורשה קהילת יעקב, מורשה קהילת יעקב, מורשה קהילת יעקב. תורה ציווה לנו משה. הושיע את עמך וברך את נחלתך. מורה 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 ונעשה מורה ונעשה מעל העולם. הושיע את עמך וברך את נחלתך. מורה 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 ונעשה מורה ונעשה מעל העולם. הושיע את עמך וברך את נחלתך. מורה 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 ונעשה מורה ונעשה מעל העולם. שכוח. As for all the holidays, the maftir for Shemini Atzeret is from Parshat Pinchas on page 936, Bamidbar, chapter 29, verse 35. I'm the maftir. You gotta call me. You wanna call me? All right. Ya'amot. So יעמוד Binyamin Yonatan, ימין יונתן Ben Akiva Yitzchak, עקיבא יצחק Leshoshana, Vishoshana. ושושנה מפטיר. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Mevorach Leolam Va'ed. Baruch et Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Amim V'natan Lanu et Torato. Baruch et Adonai Noten HaTorah. אמן. ביום השמיני עצרת תהיה לכם ומלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני פר אחד איל אחד כבשים בני שנה 7 תמימים מנחתם ונזקיהם לפרלי ולכבשים
במספרם כמשפט, ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד, ומנחתה ונזכח, אלא תעשו לאדוני במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם ולנזקיכם ולשלמיכם. ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu toret amet v'chai olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Gary and Evelyn. Ya'amdu hamagbiya v'hagolelet l'sefer shenim. Right. V'zot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai b'yad Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Leshana haba Yerushalayim Habenuya. Leshana haba Yerushalayim Habenuya. The Haftarah for Shemini Atzeret is from the book of Malachim, and it is on page 1263. Thank you, 1263. If you do not have a machzor, it is a Malachim, 1 Malachim chapter 8, verse 54. It describes the 8th day of celebration at Solomon's temple. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah of Moshe abdo v'Yisrael amo v'yamed v'tzedek
ככלות שלמה להתפלל אל אדוני את כל התפילה. והתחינה הזאת גם מלפני מזבח אדוני מכרה על ברכיו וחווה פרוסות השמיים ויעמוד ויברך את כל גל ישראל כל גדול לאמור ברוך אדוני אשר נתן מנוחה לעמו ישראל מכל אשר דיבר לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דיבר ביד משה עבדו. יהי אדוני אלוהינו עמנו כאשר היה עם אבותינו על ידינו ועל ידשנו להטות לבבינו אליו ללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו וחוקיו ומשפטיו אשר ציווה את אבותינו. ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני אדוני קרובים אל אדוני אלוהינו יומם ולילה לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו למען דעת כל עמי הארץ כי אדוני הוא אלוהים אין עוד והיה לבבכם שלם עם אדוני אלוהינו ללכת בחוקיו ולשמור מצוותיו כיום הזה והמלך כל ישראל עמו זובחים זבח לפני אדוני ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח לאדוני בקר 22,000 צאן 120,000 ויחנכו את בית ישראל המלך וכל בני ישראל ביום ההוא קידש המלך אל תוך החצר אשר לפני בית אדוני כי עשה שם את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים את מזבח הנחושת אשר לפני אדוני קטון מהכיל את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים והיה שלמה בית יהי אחד וכל ישראל עמו קהל גדול מלבו חמד עד נחל מצרים לפני אדוני אלוהינו 7 ימים ו7 ימים 14 יום ביום השמיני שילח את העם ויברכו את המלך וילכו לאוהליהם שמחים בטוב לב על כל הטובה אשר עשה אדוני לדוד עבדו ולישראל עמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל עמים צדיק בכל הדורות היה נאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אכול לא ישוב ריקם כי על מלך נאמן ברחמן אתה ברוך אתה אדוני היה נאמן בכל דבריו רחם על ציון כי בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגיע ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחל לרחם את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד.
Al HaTorah, Val HaVodah, Val Bim, Al Yom HaShemini Chag Atzeret Hazeh, Shenatata Lanu Adonai Eloheinu Likdush Lisason Ul Simcha Lechavod Ul Tifaret Al HaKol Adonai Eloheinu Nachnu Modim Lach Umbarachim Otach Yibarach Shimcha B'fmi Kol Chai Tamid Le'olam Va'ed Baruch Atah Adonai Mekadesh Yisrael V'Hazmanim. Is on page 188. Adonai ma'adam v'tedaehu ben enosh v'tachshivehu Adam lehevel dama yamav kitzel over Baboker yatzitz v'chalaf la'erev yimalel v'yavesh Tashev enosh ad daka v'atomer shuvu b'nei Adam Shuva Adonai ad matai V'hinachem al avadecha. There's a time for everything, for all things under the sun. A time to be born and a time to die. A time to laugh and a time to cry. A time to dance and a time to mourn. A time to seek and a time to lose. A time to forget and a time to remember. Shiviti Adonai lenegdi tamid, ki mimini balemo. Lachen samach libi v'yagel k'vodi, af b'sari yishkol nabeta. We'll take a few minutes for private reflections on the following pages.
Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu V'al Kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu V'al Kol Yisrael. Page 196. El Male Rachamim Shochet Bameramim Hamze Menucha Nechona Tachat Kanfei Ashchina B'malot kedoshim utorim kezohar arakim asirim lenishmot kol acheinu b'nei Yisrael shenidbechu b'shoah hanashim nashim b'taf Shenechneku v'shenisrefu v'sheneragu Shemasru et nafsham al kiddush Hashem b'gan Eden tehei menuchatam Hanaha bal harachamim astirem b'seder kenafecha l'olamim Hotzor b'tzor ha'chayim et nishmotehem Adonai u'nachalatam V'yanuchu b'shalom al mishkevotehem v'nomar Amen. El male rachamim shochen b'meramim Hamse menucha nechona tachat kanfei ashchina B'malot kedoshim utorim kezohar arakim azirim Lenishmot kol ele sheizkarnu hayom livracha Shehalchu leolamam b'gan Eden tehei menuchatam Anaha bal harachamim Hastirem b'seiter kenafecha leolamim Utzra mitzvah ha'chayim et nishmotehem Adonai u'nachalatam V'yanuchu b'shalom al mishkevotehem. May the souls of all whom we recall be bound up in the bonds of life. And let's say Amen. Mizmor LeDavid Adonai Roi Lahu Echzar Bino Deshayar B'tzeini Alamei Menuchot Yenaleini Nafshi Yeshoveh Nafshi Yeshoveh Yanecheni b'maglei tzedek leman shemo gam ki elech b'geitz almavet lo irara ki atay imadi shir
Techa Hema Yinachamuni Taroch lefanai shulchan Taroch lefanai shulchan Taroch lefanai shulchan Neged sorerai Dishanta Bashemen Roshi Dishanta Bashemen Roshi Dishanta Bashemen Roshi Kol Sirevaya Agdo v'chesed yirdefuni kol yemei chayai Neshavti beveit Adonai Neshavti beveit Adonai leorech yamim. Adonai is my shepherd, I shall not want. God gives me repose in green meadows and guides me over calm waters. God will revive my spirit and direct me on the right path, for that is God's way. Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no harm, for you are at my side. Your staff and your rod comfort me. You prepare a banquet for me in the presence of my foes. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and kindness shall be my portion all the days of my life, and I shall dwell in the house of Adonai forever. Mourner's Kaddish is page 198. Yitzgadal v'yitzgadash shemei rabbah be'alma divra kirutei v'yamlich malchutei B'chayechon u'b'yomechon u'b'chayei d'chol beit Yisrael b'agala u'b'zman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabbah mevorach le'olam u'lamei almaya yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalei v'yitalal shmei d'chudsha b'richu Leila min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. O say shalom b'mromav, huya say shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. We continue with Ashrei on page 153. Ashrei, Yoshvei, 151, excuse me. Ashrei, Yoshvei Beitachod, Yalalu Chasel, Ashrei Shekachod, Ashrei Shalonai, Yalalat, Yalalat, Sabach Masech, Tehillat Adonai Yadaber Pi V'Yirech Avasa Hashem Kodsho Le'olam Va'ed V'Anachnu Nevarech Yah Me'ata V'Yad Olam Hallelujah. Jeremy and Hannah, if you would help me one more time, open the ark and carry the Sifrei Torah.
et Shem Adonai, ki niskam Shemo levado, Hodo al eretz v'shamayim, v'yarem yeren li'amo, tila lecho asiyah, l'bnei Yisrael olam kirovo. Asher lo nasa lashav nafshi velo nishba lemirma Yisav v'rachamei Adonai Ahustagam Elohei Shozeh Dor Dor Hashem Mevakshei Panecha Yaakov Selah Seu Sherim Roshechem V'hinasu b'nchei olam v'yavo melech hakavod mizeh melech hakavod Adonai Jesus v'gibor Adonai gibor milchama Seu she'arim roshechem Seu b'nchei olam v'yavo melech hakavod mizeh melech hakavod Adonai tzeva'ot melech hakavod Be seated. I want to start off by sharing a piece of a sermon that is not mine, and conclude by sharing a piece that is mine. The piece that's not mine I want to share mostly because I just want you all to know about it and to have heard it, because I think it is truly one of the most magnificent sermons written in our time.
It's by a rabbi named Maggie Wenig. And she gave it, I believe, at the High Holidays in 1990, and it's been anthologized in a lot of places. She's now a professor of homiletics at HUC, as she should be. And in her sermon, she says, God is a woman, and she is getting older. And she moves more slowly now. And once a year, she flips through the pages of her book, sees everything her children have done, how they go to the moon and send their voices around the globe, and how they so seldom visit her. And the sermon, which you should read in full, imagines at one point, what would it be like if we went to visit God? And now I'm going to use her words because I can't do better. God would usher us into her kitchen, seat us at her table, and pour 2 cups of tea. She has been alone so long that there is much she wants to say, but we barely allow her to get in a word edgewise. For we are afraid of what she might say, and we are afraid of silence. So we fill an hour with our chatter, words, so many words, until finally she touches her finger to her lips and says, shh. Be still. Then she pushes back her chair and says, let me have a look at you. And she looks. And in a single glance, God sees us both as newly born and as dying, coughing and crying, and laughing and dancing, as a young child, afraid of the road ahead, and as an old person looking back, wondering where the years went. In a single glance, she sees our birth and our death and all the years in between. She sees us when we were young, when we idolized her and trustingly followed her anywhere. When our scrapes and bruises healed quickly, when we were filled at wonder at all things new. She sees us when we were young, when we thought there was nothing we could not do. She sees us in our middle years too, when our energy was unlimited, when we kept house and cooked and cleaned and cared for children and worked and volunteered, when everyone needed us and we had no time to sleep. And God sees us in our later years, when we no longer felt so needed, when chaos disrupted the bodily rhythms we learned to rely upon. She sees us sleeping alone in a room that once slept two. God sees things about us we have forgotten and things we do not know, for naught is finished, naught is hidden from God's sight. When she's finished looking at us, God might say, "So tell me, how are you?" Now we are afraid to open our mouths and tell her everything she already knows. Whom we love, where we hurt, what we have broken or lost, and what we wanted to be when we grew up. So we change the subject
and say, remember the time when? That's the end of Rabbi Winnig's piece. And add a little piece of my own, not because I think I can do much better than that, but because I've been thinking about it specifically on Shemini Atzeret this year a lot. I read this sermon multiple times a year. It's one of those pieces of things that I always return to. But I was thinking about it a lot this year as I was trying to figure out what on earth I'm going to say at the end of the holidays, when I've said a lot, and you guys have heard a lot, and we've all said thousands and thousands of words, and what else is there really to say? So Shemini Atzeret is translated in a variety of different ways, which reflects the somewhat fundamental mysteriousness of the day. Either the 8th day, Shemini, of assembly, or of congregation, or sometimes the 8th day of detention, or the 8th day of stopping, or stopped, Latzor, Atzeret, the day when we are stopped. Now what does this mean? There's something strange and magical about the 8th day in the Jewish imagination and in the world's imagination. The normal rhythm of things is 1-7. The first day and the 7th day, which then repeats the first day and the 7th day. But sometimes there's an 8th, when there are remarkable things, when there is Hanukkah and sudden light in darkness. Sometimes there is an 8th day when we think the holiday is over, but it's not. When we think we are redeemed, but we are not quite. And when we think the bell is about to ring, we still have one more class. What does this mean? There's a famous midrash that Rashi quotes, but that appears in the Gemara about what Shemini Atzeret is like. They say, well, it's like a king who for 7 days invited all of his children, not just his children, but his subjects and his cousins and his children, all of them, to this huge, magnificent feast. And they're feasting in the palace with all the courtiers, and it's magnificent. And then when it's time for the feast to end, he pulls his own children aside, son and daughter, and he says, just stay here one more day with me, without all of these people. And the rabbis say this is what Shemini Atzeret is like, famously. And I've thought about this midrash for years. I've learned it many times. And I have to say, it often struck me as somewhat glib and obvious and maybe a little bit overexposed. And maybe not terribly profound. But I think, and I realized this year as I was reading through Rabbi Wenig's sermon, as I always do before the holidays and around the holidays, I think the reason why I didn't fully understand this midrash is because I was imagining it from the point of view of the children who visit the magnificent palace of their father. And I always imagined the father as this grand king with regalia and strong and powerful.
And I always imagine, all of us have the experience of going home. Have had that experience. And God willing, that's been a good experience, but it's also a complicated one. And you spend a long time suddenly with your parents again, or suddenly at a reunion again. You say all of these words, and very often at the end of it, you just want to go. Have some time alone with your thoughts. At least I do. And that's how I feel every year at the end of the holidays. I am very tired. I've given a lot of sermons. You guys have been here a lot. And there's this feeling, I think, with everyone that we're ready. Hi, Linda. That we're ready to go. And it's like your dad saying, yeah, but stay with me a little while longer, son. You're like, yeah, Dad, I've got things to do. I've got full work weeks ahead of me, where I have more than 2 days. I gotta go. But I think I never really imagined this from the king's point of view, and from God's point of view. And I began to see the Midrash differently. Maybe because I'm getting older myself. I'm now not only a son, but I'm also a father. And I imagine my own sons. And right now, my wife and I, we're the center of their world. But I imagine them. One day, they're racing up ahead. And one day, they're going to say, Dad, I've had enough. I got to go out. And one day, they'll say, I just want to leave. You need to let me leave. And I'll remember how once I lifted him very easily onto my shoulders. And one day, before I know it, it's going to hurt me. It's going to hurt my body to try to keep up with him, with them. And I imagine myself saying, please, Jonah, Gabriel, just stay a little longer with your mother and I. Spend one more day. Have one more meal. And I think, Limnot Yameinu Kain Hoda. Please teach me to count my days, which are both blessed and limited. And I wonder why we are so eager to be out of God's sight. Why can't we stay just a little longer? What grudges still prevent us from being here? What angers and hurts are we still holding tight? What blinders are preventing us from seeing what we really are? Where we always really are? In a place where we are home, and in a place where we are safe, and in a place where we are loved. You are there right now. And not on behalf of me, but on behalf of the Almighty. I'm asking you, stay one more day. Stay one more day. Hey,
We'll continue with Musaf on page 155, which includes the special piyut Geshem, when we switch appropriately enough from praying for wind, for praying for dew, to praying for wind and rain. Our cantor intern Lori Weber will lead us in Musaf. Great. You can't plan that. That was beautiful. Page 155. Before you rise, wait, I just want to say one thing, because there's something beautiful about lingering. And I loved what Rabbi Resnick said about lingering. I just want to tell you something about, if you look in the Luach, it actually even says that the Nusach, which is the scales and the modes that we use, is a little more complicated. And not only complicated, but interestingly enough, they reflect some of the modes that we use during Yom Kippur and Rosh Hashanah. So if you're talking about lingering in something, it's like we're lingering in the Nusach a little bit longer and saying, please let that feeling, those melodies, just stay with me just one more day. So I wanted to tell you, so some of you are going to have a little bit of a part, and I'm just going to teach you just a little bit. When I get to my Amen, you're going to hear Amen, like we hear on the high holidays. So that's your Amen. And the does sound a little familiar to anybody? Great, okay. So you're going to hear some of that. But then a little bit of a twist and just some beautiful nusach, which we look at as like our recipe or our way to orient people to the time of year. So if I heard Amen, I would know that it was, Yom Kippur, or if I heard da 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 da. Dum da I'm sorry. Dum da dum. I would know that I was on in the Shlosh Regalim. So anyway, there's different. I don't want to mix up my new stock right now, but there's different types of melodies that we use to orient us to time and space, and this is definitely one of those. So we're going to start with the Chatzi Kaddish now. Please rise. V'yitkadosh Shemei Rabbah Amen V'yamad yivarach yinutei V'yamlich malchutei B'chayechon U'v'yomechon U'v'kayedecho Beit Yisrael B'gala U'v'zman kariv V'imeru Amen Yehi Shemei Rabbah Mevorach Le'olam u'l'almei almaya Yitbarach Yitbarach V'yishtabach V'yitba'ar v'yitorma v'yidaseh V'yitadar V'yitale v'yitala Shemei dekudesha berichu Le'ela min kol birchata v'shirata Tushbechata v'nechemata Da'amiran b'yama v'imru Amen. 217. Baruch. Oh, sorry, yes. 217, we open the ark, yes. Same nusach. Baruch Atah Adonai
Baruch Hu u'Baruch Shemo. Eloheinu v'Elohei Avotenu v'Elohei Imotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah. El Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim, Gomer Chasadim Tovim, V'gonei Hakol, V'zocher Chasdei Avot Ve'imahot, U'mevii Goel Livnei V'neihem, למען שמו באהבה. מלך עוזר, פקד ומשיח ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אמן. אתה גיבור לעולם אדוני, מקיים משימתה רב להושיע. Let me turn to 2:18. אלוהינו ואבותינו, זכוריו נמשך אחריך כמים, וארצו כעץ שתול על פלגי מים, אילנתו הצלתו מאש וממים. דרשתו בזרעו על כל מים, בעבורו אל תמנו מים. זכור הנולד מבשורת, ייקח נא מעט מים. ושחת להודו, לשקתו, לשפוך דמו כמים. זכר גם הוא לשפוך לב כמים, עבר ומצא בארות מים. בצדקו השת מים. זכור תן מקלו, ועבר ירדן מים. יחד לב וגל אבן, מפי באר מים. כנבק לא שרבלו מאש וממים. לכן הבטחותו חיה עמו באש ובמים. בעבורו אל תמנע מים. זכור משוי בטבע גומר מן המים. נימוד דלה והיסחת צאן מים. שיגו לך את שמו למים על הסלף ויצא מים ותיכון השד מים. זהור בקדשתות טובל 5 טבילות כמים. צועה ומרחיץ כפיו בקדוש מים. קורא מזה תורת מים. רוחב מהם פחוז כמים. ברור אל תמנע מים. זכור 12 שבטים שעברת בגזרת מים.
Sheim takat lamo merirut mayim. Toldotam nishpach damam. Alecha kamayim tefenkin nafsheu afefu mayim. Betzikam chona mayim. Shatahu Adonai Eloheinu, Mashiv haruach umorid hagashem, livracha velo liklala, lechayim velo lemavet, lesova velo lerazon. Page 166b. Melchakel chaim bechesed, mechayim metim berachamim rabim. Somek noflim verofei cholim, umatir asurim, umekayem emunato lishenei afar, michamocha bal gevurot, umido melach, melech memid, umechayem, Umatzmiach Yeshua, v'ne'emanat al hachayot metim, Baruch atah Adonai, mechayeh hametim. Naritzecha v'nakdishcha, kesotziach, Sarfei Kodesh, Hamakdishim, Shimcha Bakodesh, Hakatuv, Al Yad Nevi'echa, V'kana Zel Zevi'amar, Kadosh, 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 Adonai Tzivaot, Melech ha'aretz Kivodo. Kevodo male male olam ayemekom kevodo. Kevodo male male olam ayemekom kevodo. Kevodo male olam meshartav shoalim shoalim zelaze ayemekom kevodo. Meshartav shoalim shoalim zelaze ayemekom kevodo. Barak kevod Adonai mikomo. Mimkomo hu yifem barachamim v'yachonam am yachadim shemo erev aboker b'chol yom tamid pamayim be'ahava Shema Omrim, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hu Eloheinu, Hu Avinu, Hu Malkeinu, Hu Moshienu, Vehu Shmienu, Berachamim Shedid, Lenet Chachai, Liot Lachem Elohim, Ani Adonai Elohechem. Adir Adirenu, Adonai Adoneinu, Adir Shimcha bechol haaretz, bechol haaretz, ve'haya Adonai lemelech kol haaretz, hayom hahu yeh Adonai echad, u'shemo echad, yai 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 yai
A little more. Yimlach another lamb, l'harsion, l'dor vador, hallelujah. L'dor vador, l'dor vador, l'dor vador, nagid God lecha. L'dor vador, l'dor vador, l'dor vador, nagid God lecha. All the nights of Netzachim, Kedushatecha nakdish, Kedushatecha nakdish. Shivchacha Eloheinu, mipinu lo yamush, leolam, leolam, va'ed. Ledor vador, ledor vador, ledor vador, nagid God lecha. Ledor vador, ledor vador, ledor vador, nagid God lecha. Ki Melech Gadol, Gadol v'Kadosh, Gadol v'Kadosh, Ata. Yadadadadadadadai, yadadadadadadadai, yadadadadadadai, Baruch atah Adonai El HaKadosh. Silently on page 170. Yekadav yekadav shemerava Yom Adivir Kilotev Yemlich Malchute B'chayechon v'mechon V'chayedecha Beit Yisrael B'galav Zman Kariv Imeru Yehesh Shemerava Mevarach Le'alam Olal Me'ol Maya Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitramah v'yitnaseh v'yitadar v'yitzaleh v'yitalash v'yitkodesha Mrechol le'ela min kol berchata v'shirata tush berchata v'nechemata damiran b'yama v'imeru Tigavat sodahon v'odhon dekol Yisrael kodamo v'hon di v'shmaya v'imeru Yehesh lama rabba min shemaya v'chayim alenu v'yal kol Yisrael v'imeru Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael ve'imeru. Amen.
182. Ein Keloheinu, ein Kadonenu, ein Kemalkeinu, ein Kemoshienu, mich Eloheinu, mich Adonenu, mich Kemalkeinu, mich Moshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shekiru, Avotenu, Lefanecha Ketoret Hasamim. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגר עלינו כהמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגבי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחתנו אין עוד, על כן נקבל לך אדוני אלוהינו. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. ושמו אחד. Thank you. Baruch Tihya. You may be seated. Before I read off the yahrzeit list, the yahrzeit that we were recalling this week, I want to just welcome Linda, say how wonderful it is to have all of you here. And, Linda lost her father just on Sunday, and Shiva will follow the holiday. Anything you want to share about that now, or? Kind of probably New Jersey a lot of the times, but Thursday definitely will be at my house. Okay, so we'll get out information about that. And may God comfort you and all who are mourning. Your father, Harvey Lieberman, Naftali Herzl, Ben Meir Esther, among those who mourn for Zion in Jerusalem. Thank you. So wonderful to have you here with us today. This week, we observe the Yahrzeit of Yetta Levinson, mother-in-law of Patricia Levinson, Frida Levy, mother-in-law of Mary Goldener, Joan Levy, mother of Jerry Levy, Barbara Minsky, mother of Heather Schneider, Isabel Kravitz, mother of Rosalie Kravitz. We also recall Jack Lubash and Rebecca Goldenberg, who are memorialized on our board. May their memories and the memories of all those whom we recall be blessings. Mourner's Kaddish is on page 184. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah. Be'alma divra kirutei v'yamlich malchutei. Be'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei d'chol beit Yisrael. Ba'agala u'v'zman kariv v'imru. Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevorach Le'olam U'Lalmei Almaya. Yitbarach V'yishtabach V'yitpa'ar V'yitromam V'yitnaseh
Vitadar, Vitale, Vitalal, Shmei Dekudsha Brichu. Le'ela min kol birchata b'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran be'alma v'imru. Amen. Yehi shalama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. O say shalom b'mromav, uya say shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. I thank you again, everyone, for coming. It's wonderful to see grandchildren here. Welcome to everyone. Shul tonight is at 6:30. Sort of a family-friendly, but also everyone-friendly and fun Simchat Torah service. The more people here, the more fun it is, the safer it is to unroll our whole Torah so that it doesn't get hurt and that we can enjoy that experience and the kids can enjoy that experience. So please come. It'll be 6:30. We'll start off right away. Just FYI, we're going to start off with the Hakafot right at the beginning. I'm going to do things a little bit out of order, and then for folks who want to stay and daven a traditional Ma'ariv, after we do sort of some of the fun dancing and kid stuff, we'll have Ma'ariv sort of after that at about 7:30. But we'll start with Hakafot and unrolling the Torah and some fun Torah-related dancing, and so please come for that. Please come for that, and also Simchat Torah services are tomorrow at 9 a.m., and everyone gets an aliyah, and we also are honoring the incredible Maryut Herzog with Kalat Torah, and also the incredible Mitch Sepler with Chatan Breshit, and really two more deserving people I cannot think of. They're equally as deserving people, but they are certainly as deserving as anyone else. And really, Maryut, thank you so. No, really, I mean, the high holidays, as I think everyone in this room knows, the amount of work that Maryut puts into this synagogue around the holidays is just extraordinary. And thank you. And Mitch is a wonderful, committed treasurer, and it's really, so please come out and help honor them. And that'll close out our holiday season, folks. Thanks for flying with us. We hope you choose us again next year. Do you want to do announcements, David, or are we? All right. I think you guys all know what's going on. Please come back tonight. We're always looking for Kiddush sponsors, and So with that, we'll conclude with Adon Olam. Adon Olam, Asher Olam. Yitzir nivra le'ed nasa v'chafso kol azay melech shemo nikra azay melech shemo nikra ve'acharei kitlot hako levado yimlok nora ve'hu haya ve'hu hove ve'hu yihye b'tifara והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני, להמשילו, להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, ולא העוז והמשרה. והוא אלי וחי גואלי, בצור חבלי, בעת צרה, והוא ניסי ומנוז לי, מנת כוסי ביום אקרא, מנת כוסי ביום אקרא, בידו אף כי דרוכי, בעת ישן ואהירה, ואם רוחי גבייתי, אדוני לי ולא אירא, אדוני